Increasingly, more and more of you are finding yourselves out of work. 13.1% in 1998. In 2003, 5 years, in just 5 years, it jumped up to almost 19%. And in another 5 years, it is now 24.7%. That is a big jump. We should be worried. A responsible government should be worried when you see data like this. The article also revealed number of workers aged 50 and above were also out of a job increasingly, from 11% in 98 to 22.4% 10 years later. That's a big jump of 11%. Promise number 3, 2006 manifesto. It says, give our young a head start. What is the reality now? Now it's like the parents also go for PSLE and O-level exam. They are more stressed than the kids. Parents have a hard time trying to get their children into an elite school. Now we have such thing called elite school. You spend more, you know someone, whatever. You join the RC, or else your child goes to a heartland school. Parents are forced to commit hours and money to ensure their kids get a seat in a top school. Class sizes. So many years they're talking about class sizes, 40. We want to reduce to 20. Has it happened? No. I was a teenager when they talked about smaller class sizes. Now I am 41. You're 41 and leave your parents. Thank you. You are still young. Okay, I like this promise. Promise number 4. This one you will see in 2011 manifesto. Okay? Do more for lower income Singaporeans. They actually said this in 2006 manifesto. Weapon. Good question. Now you are lower income. Assuming you still have a job, huh? How many security guards are Singaporeans these days? How many senior citizens are still working at McDonald's or in cleaning jobs? How much longer the queue for rental flats has grown? I used to live in a rental flat till I was 16 years old. And now more than 25 years later, the queues are even longer than before. Promise number 5. Helping older Singaporeans to lead full and active lives. This one I don't have to say too much. You just have to open your eyes. My SG, Mr. Goh Meng Seng, was saying earlier, old aunties still picking up cardboards, McDonald's. Another worrying fact, more and more old people are living alone, depressed, in their homes. No one to support them. We got organizations once a week, they deliver food, they are happy already, that's it. Another 5 days they eat what? Promise number 6, providing affordable healthcare for all. Yes, for all the rich people. All those who got insurance. You all better take insurance, huh? As for the others, 99% of the population, the options, better don't fall sick. Go to JB. Do you know, the last few years, the average size of a C-class ward has gone up by leaps and bounds. It's almost 50% higher. And they talk about affordable healthcare. I don't know where they get all this information.
So the question I want to ask you now is, which I asked earlier, and I want you to answer. Has PAP delivered on its 2006 promise? No! So don't you think it's time you started looking at NSP? Yes! As a viable option? Yes! And vote for NSP? Yes! Yes! Now enough of complaining about PAP. I want to talk about NSP. Yes! Go to Choa Chu Kang, NSP website, or even choachukang.nsp.sg and look at our manifesto. This manifesto was not just written one night. It was written over many hours, and many of us getting together, brainstorming, and in the interest of every single Singaporean, we wrote this with new and innovative solutions on how we will tackle this. I will talk about this the next time I go to a rally. If you ever come to Choa Chu Kang, I'll tell you more. But I can just give you a summary. What are we going to do about foreign workers? We want to control the influx of foreigners. We want to moderate the amount of foreigners coming into this country. We want to control employment of foreigners. Singaporeans first. We want to pursue economic growth with due regards to social impact. Not just run it like a company. When you make a decision, you also must look at social impact. A holistic approach. And we want to select industries with due regards to Singaporeans' aspirations. We want to focus on wage growth rather than GDP growth. And we want to support the small and medium enterprises. Okay, before I go off, I just want to say a few words in Tamil to our friends, Tamil-speaking friends. அன்பார்ந்த வாக்காளர்களே, மே 7ஆம் தேதி நீங்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்தில் தீர்மானம் எடுக்கப் போகிறீர்கள். தீர்மானம் எடுக்கும்போது இந்த கேள்வியை உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது நல்லது. 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட இப்போது நீங்கள் நல்ல நிலையில் இருக்கிறீர்களா? ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்போடு ஒப்பிடுகையில் உங்கள் செலவுகளை சமாளிப்பது இப்போது எளிதாக இருக்கிறதா? அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கை செலவை தங்களால் சமாளிக்க முடியாமல் நினைத்து முதியோர்களும், வேலை வாய்ப்புகளை நினைத்து இளையரும் வேலையில் நிலைக்க முடியுமா என்பதை நினைத்து நடுத்தர வயதினரும் கவலைப்படுகிறார்கள். இந்நிலையால் நம்மால் மாற்ற முடியும். நமது தலைமுறையினரின் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நமது மூத்த தலைமுறையினர் நிறையவே செய்திருக்கிறார்கள். நமது அடுத்த தலைமுறையினரின் வாழ்க்கை நமது வாழ்க்கையை விட சிறப்பாக இருக்க நான் எதை சரியாக செய்ய முடியும் என்று உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியது உங்கள் கடமை. குறுகிய கால நன்மைகளுக்கு அப்பால் நமது நாட்டின் நீண்ட கால நலனில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நமது குடிநுழைவு கொள்கையில் மாற்றம் வேண்டுமா? வீடமைப்பு வளர்ச்சி கழக கொள்கையில் மாற்றம் வேண்டுமா? நமது நாட்டில் பிறக்கும் குழந்தைகள் குறைந்து கொண்டே போக வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் பெருக்கிக் கொண்டே போவதை விரும்புகிறீர்களா?
எதுவும் இலவசமாக கிடைப்பதில்லை. நமக்கு மாற்றம் வேண்டுமானால் பேட்டை மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்கு அப்பால் நிறைக்க வேண்டும். இன்னும் 10 ஆண்டுகளில் நமது மக்கள் தொகை 6.5 மில்லியனாக இருக்கக்கூடும். அப்போது உற்பத்தி திறன் வளர்ச்சி சரிவடைந்து பிறப்பு விகிதமும் குறைவாக இருந்தால் என்ன செய்ய போகிறீர்கள்? இந்நிலையை நாம் மாற்றியே தீர வேண்டும். ஆக அதிகமாக வைத்திருப்போருக்கு இன்னும் அதிகமாக கொடுத்து அதிலிருந்து மற்றவர்களும் பலனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கும் அணுகுமுறை பலனளிக்காது. திறனாளர்கள் மீதும் மட்டுமே கவனம் செலுத்தாமல் சாதாரண மக்கள் மீதும் கவனம் செலுத்தினால்தான் சிங்கப்பூர் மக்கள் பலனடைவார்கள். நமது அரசாங்கம் வரியையும் செலவுகளையும் மட்டுமே மையமாக கருதாமல் சிங்கப்பூரர்களுக்கு நல்ல வேலைகளும் மேம்பட்ட போக்குவரத்தும் மேம்பட்ட சுகாதார பராமரிப்பும் நல்ல மேம்பட்ட கல்வியையும் வழங்குவதில் கடப்பாடு கொள்ள வேண்டும். எல்லாவற்றிலும் முக்கியமாக சிங்கப்பூர் மக்களை ஒன்றுபடுத்தி நமது மக்களின் திறமைகளையும் படைப்பாற்றலையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சூழலை உருவாக்கி மதிப்பை பெருக்கி உலகில் வெற்றியடைவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அப்போதுதான் ஒரே நாடாகவும் ஒரே மக்களாகவும் ஒன்று சேர்ந்து செயல்பட முடியும். ஒன்று சேர்ந்து சிங்கப்பூருக்காக நம்மால் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்க முடியும். சிங்கப்பூரர்களுக்காக சிங்கப்பூரர்களால் எழுதப்பட்ட அத்தியாயம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Thank you, Jeisilan. Now, before I proceed to introduce our next speaker, I would just like to let all of you know that our Secretary General, Mr. Goh Meng Seng, might need to make a leave first because his wife and daughter has just arrived from Hong Kong and they would need to attend to his elder brother's wake. So, once again, a round of applause for Mr. Goh Meng Seng.我们的秘书长吴明胜先生刚刚离场，因为他的妻子和女儿刚从香港飞来新加坡，那他们一家人要去处理他的哥哥的丧事。Alright, now, before I introduce our speaker, once again, I would like to thank a resident of Radin Mas, I believe, who has sent this bouquet to us. Thank you for supporting NSP. 谢谢。我知道有一位居民送了这束花给我们国民团结党，虽然我不知道你是哪一位，不过还是要谢谢你，谢谢你的支持。那如果要更进一步的支持我们，其实我们在旁边这里有一个柜台，那我们有卖一些小礼品，那希望大家也能够进一步的支持我们，在群众大会进行的时候或者是结束的时候可以去那里看一看，我们其实也有卖我们的党报还有我们的党纲。Alright, so now moving on, our next speaker is someone who has chopped up many accomplishments in the business community. He is now the CEO of a management consultancy firm where he can put his expertise and experience to good use. At 62 years old, he believes in continuing to mentor younger candidates and grooming them to be future opposition leaders. He is none other than our NSP president, Mr. Sebastian Tiong, who is also the team leader for Choa Chu Kang GRC.